Bienvenue sur Métal Maniaque, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Kristof G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Métal Maniaque, épisode 28. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur les ondes de Métal Maniaque. Content de vous retrouver tout le monde. Merci de me suivre dans mes délires métallo horrifiques. Là, vous voyez, ben, je suis pas tout seul. Je suis avec Carl Borman, que vous avez déjà vu dans le passé, dans la première année. Ex-membre de Dope Throne, d'un paquet d'autres bands, un drummer émérite, un métalleux hors pair et évidemment un fan de films d'horreur exquis. Mais avant que je vais lancer l'ami Borman, Carl, moi je l'appelle Borman. J'aime ça quand Carl, tu m'appelles ah ouais, Borman. Ça me dérange pas, j'aime ça. c'est comme un nom de super-héros, Borman. Ouais, Ben, Superman, Borman. exactement, ça sonne comme Gorman. Ouais, Là. ouais. Mais là, c'est ça, j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec une artiste que je connaissais pas beaucoup, que j'ai découvert récemment. Son nom, c'est Sarah Quintero, la bassiste du groupe américain Spotlights, un band qui a commencé, en fait, excusez-moi, en 2013. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'il roule. Elle fait ça avec son mari. Ils sont signés sur l'étiquette Ipecac Recordings. Évidemment, c'est l'étiquette de Mike Patton, je suis un fan fini, que vous savez si vous suivez ce podcast. Donc, ben, je suis allé écouter ce groupe-là. Je trouvais ça bien le fun. C'est un genre de post-metal, un peu à la Isis, Neurosis, un peu dans ces plates-bandes-là. Quelque chose de bien introspectif. Puis, euh, j'ai lancé une ligne à la mer. Est-ce que cette fille-là, qui rock solide, son tone de bass, Borman, tu irais écouter ça, là, ça sonne, c'est gras, là, c'est vraiment très puissant. Là, c'est une tripeuse de pédales de distorsion. Ils ont vraiment un gros son. C'est vraiment le fun. C'est un peu dans le beat de Black Sails, le, le, Ah le- ouais? ouais, OK, cool, le groupe cool. de nos amis La Fontaine. Monsieur Lafontaine. Ouais, ouais. Que Euh, d'ailleurs, Monsieur Lafontaine, juste vite, vite comme ça, il m'a ouais. tatoué hier soir à minuit. Ah, il fait ça Merci, aussi. Eric. OK, Ouais, Éric Lafontaine, on le salue. Euh, salut. donc, ça pour dire que j'ai découvert qu'elle était une fan de films d'horreur finis. Donc, ça a bien à donner. Puis, on a eu une belle jasette. On a parlé un paquet de films. Et présentement, ils sont basés à Pittsburgh. Donc, évidemment, la ville de George Romero, où il a tourné la majorité de ses films de zombies. Euh, et puis, ben, c'est une fan de cinéma italien aussi, cinéma d'horreur italien, on en a parlé un petit peu, mais l'encyclopédie du cinéma d'horreur italien, c'est Carl Borman. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de le rappeler pour qu'on se jase de même de cinéma d'horreur italien, de nous faire un beau petit top 5 du moment, hein, parce qu'évidemment, Du on est moment, tous ouais. Ouais. on est tous des fans qui sont. Tu sais, c'est tough de faire des choix dans la vie. Aujourd'hui, ben, t'en choisis 5. Le mois prochain, hey, il y en a un autre que tu viens de réécouter. Ça fait qu'il est remonté dans la liste. Puis il y en a tellement, tu sais. Fait que, on commence par quoi, mon barman? Mon barman. Tu me fais rire, toi, je t'aime. C'est un film qui s'appelle Mile of the Stone Woman. J'ai la version ici qui vient de Arrow. Donc, vous savez qu'Arrow il fait de l'incroyable job Ah oui. euh, de version de DVD, Ouais. Blu-ray, toutes les kits. Il y a un beau petit livre là-dedans. C'est un film que je connaissais pas, que j'ai été attiré parce que c'est sorti en DVD, je pense, il y a un an, mettons, un an et demi. Mais c'est pas un film récent, là. C'est un film des années Non, non, 70, 80. c'est un film des années 60. C'est un film là, que je dirais, si vous allez sur YouTube, il y a les trailers, vous allez voir, puis ça dit, dans le trailer de Arrow, ça dit presque c'est meilleur que Black Sabbath puis Black Sunday, genre, là. Tu sais, c'était le Ah ouais, film hein? perdu que on n'ose pas dire, mais qui est meilleur que, etc., etc. Puis je vous OK. avoue, j'ai été vraiment surpris. OK. D'ailleurs, là, juste en parlant, je vais le réécouter cette semaine. Là, tu sais, Ah ouais. mais j'ai vraiment été surpris par ce film-là. Gothique, tu sais, c'est incroyablement filmé, c'est beau, c'est incroyable film. Fait que Fait que là, Mile of the Stone Woman.
on retient ça à la maison. Là, tantôt, tu disais que bon, c'était comparé à des classiques de Mario Bava. Est-ce qu'on est dans les Yes, gros Technicolor, tu sais, vraiment des yes, couleurs saturées? yes, OK, OK. yes. Puis Des belles couleurs, de la belle cinématographie, des beaux effets spéciaux à la années 60, ouais, mais qui ouais. tiennent. Il y a une scène dans le film, là, il y a un moulin, là, justement, Miles of the Stone Woman, c'est un moulin, puis ça me rappelle tellement de Frankenstein, là, tu sais, Ah ouais? comme OK. le moulin, puis là, Mhm. écoute, je pense, ça a l'air d'une maquette, mais c'est tellement bien fait que je Ouais. pense même, en tout cas, c'était cœur, hein, c'est vraiment bien filmé, j'adore ce film-là. Fait que J'adore. tu dis gothique, est-ce qu'il y a on est dans des châteaux, dans des cryptes ou ouais, Oui, OK. c'est très, tu sais, briques, Ouais, ouais, bois, ouais, tu sais, c'est vieux jeu, ouais, ouais, c'est ouais. OK. très, très, Puis, très puis, puis, gothique, ouais. puis si tu avais à résumer la prémisse là, en une ligne, mais ça raconte quoi, là, sans trop en dévoiler? Ah, ben, dans le moulin, il tourne, mais ils font comme des moules pour faire des femmes en cire. Ah, OK. Puis là, House of Wax. il y a comme, ouais, ouais, c'est ça. Il y a comme, c'est lugubre, là, tu sais, Ouais, ouais. en tout cas, ouais. OK, Si vous OK. allez, si vous aimez le cinéma italien, puis si vous Ouais. aimez tout ce qui est années 60 là, vous allez aimer ce film-là, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, je te demandais la prémisse, mais on le sait que quand on aime le cinéma d'horreur italien, la prémisse n'est pas très importante, hein. On est dans Ouais. des tableaux, on est dans des scènes, on est dans des moods. Tu sais, c'est souvent dans le cauchemar, puis des fois, ça fait pas de sens, hein, tu sais. Tu sais, Ouais, ben écoute, c'est un film des années 60 italien. Tu sais, c'est sûr ouais. que, je veux dire, c'est qu'est-ce que c'est, mais moi, c'est ça que j'aime. Mhm. Tu sais, c'est pas nécessairement décousu, puis t'es pas perdu. Pas Ça autant que suit dans bien. un Argento. Argento, des fois, là, Non, non, non. on est C'est dans ça, des non, 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 places. non. C'est assez droit, c'est assez Ouais. linéaire, OK. c'est pas fantastique. Ben, oui, c'est fantastique, mais c'est pas comme Argento, non. OK. OK. Mais il y a beaucoup de couleurs dans le film, Ouais. comme Argento fait. Là. Il y a Ouais. beaucoup. Même je serais curieux d'aller creuser un petit peu plus loin, voir si ce film-là a influencé qui, parce que Ben, sûrement. je me suis pas arrêté à ça encore, mais je devrais. Là. Puis là, tu sais, là, comme je te dis, tu me donnes le goût de le réécouter. Ouais. Ben là, Puis moi peut-être je vais aussi, le je trouve ça. réécouter, puis me OK. rééduquer sur le film un peu plus. Ouais. Là. Ben Ouais. parfait. On retient ça. Puis là, je pense que tu en as un justement d'Argento, vu qu'on parlait Oui, d'Argento. Hein? justement. Puis en parlant de couleurs, puis en Mhm. parlant encore de Arrow, qui est une magnifique compagnie. Donc, Ténèbres, Ah oui, hein. à peu près la même grandeur que Ouais, l'autre DVD, là, avec un livre, la ouais. même qualité. Et Je le pense beau qu'il y a un slipcase. poster. Ouais, ouais, ouais. C'est 4K en plus. Donc, d'ailleurs, je te disais avant Mhm. qu'on enregistre que j'ai enfin acheté un 4K. Uh-huh. Puis, sérieux, je suis tellement pas déçu, c'est incroyable. Ouais. C'est Moi, incroyable je la suis pas différence. encore là. Je suis pas encore là dans le Ah, 4K. c'est incroyable. Euh, Kristof G, euh, c'est incroyable. à un moment donné, c'est sûr que je vais triple dip, quadruple dip, tu sais, parce que tu sais, quand t'as la VHS, t'as le DVD, t'as une autre édition DVD, édition spéciale à 2, 3, 10. Là, t'as un Blu-ray. Là, il y a le 4K. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, c'est où qu'on arrête? Tu sais, il y a pas de Ouais, fin. mais je pense que, écoute, je sais pas si on connaît pas le futur, mais je pense que c'est pas mal la fin, là. Je vois pas où ce qui pourrait vraiment aller plus haut que le 4K, là. Ouais. Tu sais, à moins que ça soit quasiment live, Ben, tu sais, ça avec va être. une Ouais, lunette, ouais, c'est c'est ça. ça, tu sais. Mais pour la qualité, là, je t'avoue, Mhm. tu sais, écoute, je suis pas en train de virer fou d'acheter tous mes films en 4K, Non. mais les bons films qui vaut la peine, tu sais, des films Ouais, que, tu sais, avec ouais, Dario Argento, c'est la couleur, ouais, tu ouais, sais, ouais. en 4K, c'est comme essentiel, Ouais, ouais, on ouais, ouais. dirait, tu sais. Ouais. Le reste, tu sais, il y en a plein que j'aime ça avoir, tu sais, mes films graffinés tout croche, là, comme dans notre bon vieux temps, nos Ouais, VHS et tout ça. Mais pour un film comme Ténèbres ouais, et aussi Miles of the Stone Woman, ça vaut la ouais. peine. OK. Ça vaut Ben, la peine. Ténèbres, là, pour les gens qui ne connaissent pas trop Argento, comment tu décrirais Ténèbres, toi? Moi, c'est mon meilleur film d'Argento, de plus en plus. Euh, Ah ouais, hein. Premièrement, le soundtrack est incroyable. C'est Deuxièmement, c'est qui fait le soundtrack? C'est-tu c'est, Claudio Simonetti ou c'est-tu Goblin encore? Ou... je pense que c'est Goblin, oui.
J'aurais dû checker avant. Là, tu me mets sur le top, là, mais C'est pas grave. j'aurais dû checker avant. Non, mais c'est définitivement Goblin à 99% certain. Parce que ça fait partie un peu de sa trilogie de sorcières, un peu, là. Tu sais, Ouais, avec Suspiria, il y a celle-là, puis bon, évidemment, il y a Mother of Tears qu'on parlera pas, là. ouais. Non, on n'en parlera pas. Mais je sais pas, Ténèbres, écoute, c'est encore comme un genre de proto-slasher movie. C'est encore un gars avec un gant noir qui tue des femmes. Mhm. C'est Giallo. toujours, Ben c'est tout, ouais. ouais, Diallo, c'est tout le temps, c'est Argento qui tue les femmes. Puis, Daria elle joue dans ce film-là, si je me trompe pas, son Son ex, ex-femme ben qui ouais. est décédée, La mère de Asia Argento la aussi. mère d'Asia Argento. Puis, tu sais, c'est un film tellement bien filmé, là. Moi, je trouve qu'il y a une scène là, la caméra est dans le salon, puis là, elle sort de la fenêtre, puis là, ça descend 6 étages, puis c'est tout dans le même plan de vue. Mhm. Tu sais, j'ai déjà vu des making-of, là, il y a des cranes, là, tu sais, Ouais, 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 c'est pas ouais. comme aujourd'hui, là, avec des iPhones, puis Ouais, c'est ça, c'est vrai. tu sais, vraiment, la cinématographie, c'est incroyable, puis Mhm. tu sais, c'est sûr que s'il y a de la violence, là, tu sais, c'est Ben gore, il oui, y a un peu de c'est bien fait. gore, tu sais, Ouais. mais son gore à lui, c'est tout le temps, je trouve, euh, C'est artistique, là. Tu sais, c'est comme ouais, c'est la artistique. peinture, c'est comme une Ouais, c'est performance. ça. Mais justement, il y a une des demoiselles qui se fait malheureusement couper le poignet, Ah ouais, hein? puis comme là, comme elle tombe par en arrière, puis il manque son poignet, puis donc le sang de son bras va sur un grand mur blanc. Oui, c'est vrai, Puis ça, là, on c'est vrai. dirait, tu sais, ça pourrait quasiment être, tu sais, une peinture, là. Ouais, 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 ouais. Vraiment, tu sais, le sang, il est tellement rouge, puis là, il y a Ouais, tellement, tu sais, vous avez vu la pochette, tu sais, il y a beaucoup de ouais, jaune ouais, dans le ouais, ouais. film aussi. Fait que, tu sais, C'est le vrai. jaune puis le rouge qui contrastent, Ouais, puis ouais, ouais. moi, j'adore ce film-là. Toutes les fois, je le regarde, tu sais, il y a des films que tu regardes, puis t'es comme, OK, tu sais. Puis il y a Ouais, des des films fois, que tu ça regardes, baisse un peu. ah, barnouche, man, Ouais. non, c'est donc bien bon, c'est donc, tu sais, Mhm. moi, je vais le regarder un bon 5 6 fois, là. OK, parfait. Puis là, tu Ben, me moi, donnes le goût d'écouter encore, fait ben que, oui, juste tu sais. en jaser, là, tu sais, c'est ça que ça fait, hein, tu sais, ça rallume Ben, c'est la drôle parce flamme. que demain, il annonce la pluie, puis j'ai pris Ouais. congé à la job, fait que je vais Ah, sûrement regarder 2 3 films t'es ben, toi. demain. Ouais, Mais Ténébré, ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis, tu sais, justement, là, moi, il faudrait que je le revisite. Puis, tu sais, ça me rappelle à quel point Argento, c'est vraiment un esthète, là. Tu sais, lui, là, c'est des tableaux, c'est beau. C'est un des. ouais, Dans cette gang-là là, de, de, de cinéastes italiens iconiques, ben, Dario, je pense que c'est celui qui a vraiment, là, la mise en scène, c'est le plus important, là. Tu tantôt, je pense qu'on ouais, parle un peu de Fulci, là. Lui, des fois, c'est un peu de croche, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on aime ça, là. Tu sais, c'est un autre ouais. style, mais carrément. Tu sais, mais on peut aimer les deux là, pour différentes raisons. Là. Il n'y en a pas de problème parce Ben que, ouais, tu sais, c'est. Mais Dario, il est dans une classe à part, pour vrai. Pour les gens qui connaissent pas son œuvre, là, évidemment, il y a Suspiria. Tu sais, tantôt, tu disais que ton préféré, c'est Ténébré, mais Profondo Rosso, Deep Red, ouais, là, c'est ouais, incroyable. Tu sais, moi, ouais. j'ai D'ailleurs, quand on est allé voir live, Goblin. ouais, merci beaucoup encore. Ça fait Ah, un bout ben, de ça, là, ça fait un bon ouais. 5 ans. Ça fait plusieurs années, effectivement, la dernière fois que Claudio Simonetti's Goblin, parce qu'il y a comme deux Ouais, Goblins qui roulent en même temps. Claudio ouais, Simonetti, c'est le compositeur principal. Puis lui, il est avec des jeunes maintenant, mais ils reviennent à ouais, l'automne, je t'en je ai parlé. pense. Puis, Suspiria, non, ouais, ouais, c'est Suspiria. c'est Suspiria. L'as-tu y allé? Je ne sais pas, j'ai déjà vu ce Suspiria live parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est dans le fond, ils projettent sur le grand écran le film, Ouais, ils font le score live, après ça, ils font un genre de best-of des ouais, meilleurs tunes, score des autres films qu'il a fait avec Goblin. C'est tout le temps écœurant, là. Les deux shows, j'ai ouais. trouvé incroyables. Ben, on s'en reparlera, peut-être bien. Moi, j'y vais. Que tu Ouais, viennes ou ouais. pas, j'y vais. Fait OK, que, OK, regarde, si tu veux parfait. venir, tu viendras. Sinon, moi, j'y vais. Ouais. Bon, ben, on s'en reparlera. C'est Donc, bon. là, on a passé deux films. Ton troisième, Ouais. ça serait quoi? Ben, justement, te parler de M. Lucio Fulci. Puis, écoute, tu sais, au début, j'étais pour encore une fois parler de Lucio Fulci Zombie parce que c'est. On Ouais, voit ici, c'est mon c'est ça. chandail. C'est ça, c'est. Mais là, je me suis dit, écoute, tu sais, j'en parle souvent, puis j'en ai Puis déjà c'est parlé avec celui-là que le toi. monde Puis connaît le plus aussi, là, tu sais, c'est là. ça. On n'a pas besoin d'en C'est ça. parler. Fait que je suis allé avec unofficiellement, mon numéro 2 de Fulci. C'est Don't Torture a Duckling.
Mhm. Ça, c'est un giallo qu'il a fait, puis ça, comme c'est Ouais. 70, dans les années 70, là. 1972. Ouais, ouais, ouais. Il y a Monsieur Thomas Milan qui joue là-dedans, qui est un acteur qui joue dans beaucoup de films italiens, qui est d'ailleurs très bon dans ce film-là. Euh, c'est un très bon giallo, mais qu'est-ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'il a choisi des endroits en Italie où ce qu'ils font pas souvent des films. Tu sais, il n'a pas été vraiment, il a pas été dans Rome ou tu Ouais, sais, ouais. ils Des ont trucs été qu'on a plus vus. dans le ghetto d'Italie, mettons, là, OK. Dans fait que, tu des, sais, des bas-fonds. ouais, c'est pas comme toutes les autres Guillalons, on dirait. C'est comme s'il aurait été un peu plus dans le bois, un peu plus. OK. Je suis content qu'il ait changé un peu, tu sais, Ouais, c'est pas encore à Rome, puis New ouais, York, puis là ouais, à ouais. Rome, puis C'est vrai. encore, tu Ouais, sais, c'est ouais. comme, ça a changé un peu. C'est un Psst. très bon film. C'est poétique, je trouve. Ah ouais. Il y a pas, tu sais, si là, vous n'avez pas vu ce film-là, attendez-vous pas à du gros gore pendant 25 minutes. Il y a juste une scène incroyable que je dirais pas plus parce qu'elle était vraiment incroyable. C'est une scène tu sais, comme ta voix, puis tu rewinds ton VHS pour être sûr, là. Ah C'est ouais. une genre de... OK. ah ouais. C'est une scène vers la fin OK. qui est très Fulci-esque. Ah ouais? C'est OK. ouais, très Fulci-esque. Incroyable film. OK. Ben, moi, Je moi, je pense le... que je l'ai vu une fois, là, puis ça fait très longtemps, ou je l'ai peut-être pas vu même. Tu sais, là, c'est très flou. Je sais que je l'ai dans ma Ben, collection, mais tu sais, il faut que je ça soit pensais, dans un. comme toi, il faut que tu le voies. Faut que ça soit Faut vraiment que tu le voies. mais il faut que ça soit dans un mood particulier pour te mettre dans ce. Tu sais, dans le cinéma italien, quand même, il faut que ça tente. Moi, je veux pas écouter ça Ouais, traduit en anglais. Moi, je veux l'écouter. Ben, c'est vrai que dans le fond, ça sert à rien de l'écouter en italien parce que souvent, il y a d'autres acteurs italiens, anglais, espagnols qui ont été dubbés en italien. Fait que quand tu ouais, écoutes la version américaine, ben, ils ont été dubbés en américain parce que, tu sais, c'est en anglais plutôt. C'était vraiment la façon de faire. En Italie, là, ouais, il s'en sacrait, il allait doubler de toute façon. Fait que toute la version originale, elle est doublée de toute façon. ouais. Bon, ouais. Bon, ouais. Mais ouais, il Ben, faut. ça fait le charme au cinéma Ouais, italien aussi, de toute façon. Fait que tout à fait. moi, Ouais. ça me dérange pas, là. Ouais. Mais t'as pas les versions françaises, par exemple, sur les beaux Puis, Arrow. Hein. non, ben, écoute, c'est sûr que les Arrow, c'est quand même les rois de mettre toutes les versions possibles, les audios possibles. Tu sais, c'est sûr que j'aime pas. Ces films-là, c'est tellement des beaux films que tout le temps me concentrer à ce qui est écrit en dessous pour les écouter en Non, non, italien, non, non, non. je sais pas. Je sais pas. Fait que moi, je les écoute en anglais. Non, ouais. Ça me dérange pas. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis fan de regarder les films dans la version Non, ah oui. originale. Tu sais, Ouais, parce que ouais, c'est des films ouais, ouais, japonais ou ouais, ouais. j'essaie la plupart du temps de les écouter dans tu sais, leur version originale, tu Mhm. sais, t'intègres à la vraie version. Ben oui, Quand tu aimes le cinéma comme moi j'aime le cinéma, ça finirait plus. Là, j'écouterais juste des films sous-titrés. Puis ça, ouais. ça enlève un peu de fun. C'est Ben, peut-être le deuxième viewing ou le troisième, ou mhm. je sais pas Ouais, ouais, quoi. ouais. Ah ouais, Sinon, ah ouais. je les écoute en anglais. Là. OK. Ouais. Puis Don't Torture a Duckling, Yes. c'est quoi la prémisse? C'est comme, bon, il y a un meurtre, on veut découvrir c'est qui le meurtrier, puis il y a une enquête, est-ce qu'on suit un policier ou c'est un kidam? Oui, en fait, c'est ça. Il y a un peu de pédophilie, sauf, c'est pas de la OK, pédophilie, c'est de la pédophilie une femme avec un jeune enfant. OK, Donc, OK, c'est pas pédophilie homme, là, tu sais, OK. mais il y a de la religion là-dedans Ah aussi. ouais, OK. Tu sais, le jeune, il est jeune, mais tu sais, il est-tu vraiment jeune, tu sais, il a peut-être 16 ans, mais en tout cas, puis là, il y a comme C'est louche, là. OK. l'Église qui se mêle là-dedans, puis là, ça dégénère un petit peu. Mais il y a de la sexualité, comme dans tous les films européens, il y a des beaux seins de femmes européens, il y a des très belles jolies demoiselles européennes, puis il y a des petites scènes chaudes, Ben, mais Lucio Fulci, quand même, il en a fait pas mal des petits films coquins comme ça aussi, là. ben oui, ben oui. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi le film de Fulci là, avec Mais il y avait la- quand? le, le gars, il joue du saxophone, là, puis la fille, elle a enfin un orgasme avec le saxophone. C'est Devil's Honey, je pense, si je me Ah trompe pas. oui, je pense que Quelque c'est chose comme ça, ça. là. Ah, puis il y avait Ouais, Fulci, Enigma aussi, l'énigme, là, tu ouais, sais.
C'est quand même. Ouais, Ouais. Mais, ouais, fait que là, OK. Fait que là, on a ce film-là de Fucci qu'il faut écouter absolument. Hein, un absolument. early Fucci, un de ses premiers Giallo, je pense aussi. Ouais, ouais. Fait que là, après ça, ça serait quoi ton quatrième? Ben, écoute, on avait un petit débat, mon puis toi, mais je l'ai choisi pareil. Tu sais, c'est un film pas nécessairement italien, espagnol, italien. En tout cas, moi, je pense que ça vaut la peine qu'il soit dans cette liste-là. Ouais. S'il y en a qui trouvent que non, ben, mangez de la marde. Moi, je trouve que oui. Donc, c'est celui-là. Tu vois, tantôt, je t'avais mis de l'autre sens, mais là, Ah, les deux bars. Non, attends une minute. Non, non, c'est ça. Les deux bars, c'est le même. belle Parce qu'il pochette, là. Ah ouais. y a différents noms, ce film-là. En fait, il y a beaucoup Oui, de noms, ce oui, film-là. oui. Si je ne me trompe pas, il doit en avoir 5 6 là. Mais le nom que moi, je me réfère toujours, c'est ce nom-là. The Living Dead at Manchester Morgue. Puis aussi, il y a Let Sleeping Corpses Lie. Puis l'autre en arrière, c'est quoi déjà l'autre nom? C'est Living Dead at Manchester's Morgue. Ah, OK, OK aussi, c'est le même, OK. Euh, Ouais. mais ouais, c'est ça, tu sais, des fois, pour différents marchés, ils retitraient le film, ils faisaient semblant que c'était un autre film. Tu sais, c'était vraiment de la magouille, pareil, de retitrer des films, là, tu sais, c'est pour vrai, là, c'est difficile de se retrouver pour nous autres, les collectionneurs, tu sais. J'ai lu ce Ouais. film-là. Ah ouais, c'est vrai, c'est le même nom, tu sais. Ouais. Fait que là, Ouais. Mais écoute, ce film-là, c'est un film, ça aussi, ça, c'est début 70, je pense, 73 ou ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Un film de zombies, là. Bon, ouais. Écoute, si t'écoutes le Fulci Zombie, puis tu veux faire une soirée, puis écouter un deuxième film qui match bien, t'écoutes ce film-là, puis t'es dans le business. Parce que ça, là, C'est il est assez gore aussi. c'est assez gore, c'est incroyablement filmé. Euh, c'est vraiment, vraiment un incroyable film, là. Puis tu sais, ça, c'est la version Synapse. Il y a il y a 2 DVD, puis je pense qu'il y a le score en plus, si je ne me trompe pas. C'est tellement. Ça, c'est un film que toutes les fois que je regarde, je l'aime de plus en plus. Puis c'est quoi la scène clé, là? C'est quoi la scène qui te vient en Ah, tête quand tu penses à ce film-là? il doit en avoir 15. Ah Au ouais? moins, peut-être 20 même. Non, ça, il y a du gore, il y a beaucoup d'ambiance. Mhm, Écoute, je pense bien que c'est filmé en Angleterre. Tu vois, ça tourne alentour d'un genre d'église, puis d'un crypt, puis le mhm. cimetière. Puis là, tu vois que c'est pas d'hier, là. Puis c'est pas, tu sais, c'est un vieux cimetière. Puis c'est pas des boîtes en carton, là. C'est pas Ben un gars qui non. a fait ça en faux, là. C'est un Ben, vrai cimetière des années, je sais pas quoi, 1500, peut-être même plus que ça, là. c'est ça, Fait que, parce tu que sais, tu sais, en Europe, ils ont accès à ça, des vieux ben oui, cimetières. Déjà ben des oui, creepy, là. C'est déjà creepy quand tu regardes. Fait que là, tu fais juste mettre du monde avec du griot d'en face, puis ça va ouais, bien, tu sais. ouais. Donc, c'est très, il y a beaucoup d'ambiance. Mhm. C'est des zombies slow, qui bougent slow. Puis là, ça match avec la cinématographie. C'est chef-d'œuvre. Très nice. Ouais, ouais. Yes. Ça aussi, il faut que je me retape ça, là. Tu sais, c'est le fun, tu ressors ça, là, puis il y a plein de films des films italiens, ça fait un petit bout, là, je te dirais, là, une dizaine d'années que je m'en suis pas tapé un pour la peine, là, tu sais. Tant que ça, 10 ans, Ouais, ouais. Puis j'en ai une bonne je suis collection quand déçu. même, là, tu sais. Fait Ouais, que, ouais. va falloir que je me botte un peu. Puis ma blonde, elle est moins férue de tout ça. Elle connaît moins le cinéma d'horreur italien. Elle est très ouverte au cinéma d'horreur. Fait qu'il va falloir que je l'initie avec une coupe de trucs bien, Go. bien dégorgés. Fait que là, vu que le temps Ouais, s'égrène mais il nous en reste tranquillement. deux, là. Il nous en reste deux. Deux Fait que films, OK, parfait. l'avant-dernier, Ouais. Sergio Martino, Hmm. Torso. Ouais. Torso, ça, là, ça, c'est solide, ça. Moi, pour vrai, là, dans les films que tu as montrés à date, là, c'est un de mes préfs, là. J'adore ce film-là. Puis c'est un film encore une fois, je ré-regarde, puis je suis comme, aïe, aïe, Colin, c'est bon. C'est incroyable. Ouais. Ben, écoute, premièrement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, de très jolies demoiselles dans ce film-là. Ah ouais, hein, c'est allé te chercher. Euh, ouais, le soir, c'est comme qu'on disait avant qu'on enregistre, Hmm. c'est pratiquement un slasher movie, là. Ah ouais, c'est dans. Malgré que c'est bien avant Ouais. Friday the 13 puis Puis, ces trucs-là. puis tu sais, tantôt on parlait de Maru Bava, là, tu sais, Twitch of the Ouais, Dead Nerve, là, tu sais, ouais, c'est ouais, The Bay of Blood. Tu sais, ouais. c'est des C'est films des que. scènes qui ont été volées. C'est évident Exactement. que ça a été volé, tu sais. Puis Sergio Martin. Malgré que Sean Cunningham, il dit que Non, non. hey, on n'est Ouais, pas, en tout cas, on n'est ouais, pas dupes, là. Tu sais, quand tu vois ouais. le spear qui passe à travers le couple, Le ben là, couple, ouais, ouais, ça peut pas ouais. être un hasard. Mais Sergio Martino, lui, qu'est-ce qui rend ça un proto-slasher? C'est vraiment le masque. Lui, il avait comme un masque Ben, oui, c'est de ça. ski, là, comme un C'est tellement passe-montagne. simple. Ouais, ça a l'air quasiment
quasiment un sac de patates, là, tu sais, un sac blanc en tissu. Ouais, ouais. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de travail, là. Non, C'est non, pas non. tu sais, ça fait un job. Ouais. Écoute, je sais pas. Je sais pas s'il n'y avait pas assez d'argent, puis on dit on met juste ça, puis on vit avec. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait le bon Ben, choix. c'est, D'ailleurs, c'est- la version que j'ai, c'est pas la version. Ben, je parle de la pochette, tu sais, parce ouais. qu'il y a des pochettes que tu le vois, le bonhomme avec Oui, oui, la c'est face vrai. blanche. Puis, tu Ouais, sais, c'est eerie, là, c'est cette ouais, face ouais. blanche-là. Ben, Ça c'est ça. pourrait quasiment être filmé en noir et blanc, puis Mhm. ça marcherait parce que il n'y a rien, là, il n'y a Ouais, pratiquement rien. C'est le ouais, sac blanc, puis en tout cas, moi, ouais, ouais. j'adore. Ouais. C'est assez freak. Tu sais, puis là, ça me rappelle qu'il y avait le film aussi, je sais pas si ça rappelle, c'est un film américain, je crois, ou anglais, Toolbox Murders. Ben oui, ben oui, C'est là ben aussi, il oui. y avait un passe-montagne. Ça, c'était sleazy pas mal, ça. Ouais, C'était assez ouais. grave. Ah ouais, c'est sale. C'est un Ouais, film qui ouais, s'écoute ouais. bien avec Texas Chainsaw Massacre, mettons, là. Ouais, ou Eaten Alive, peut-être, là. Eaten Alive, il est plus Ouais, ouais, c'est sleazy vrai. encore, c'est. Mais pour en revenir à Torso, là, pour vrai, le Ouais, Sergio Martino, c'est lui qui avait réalisé, si je ne m'abuse, le premier Django. Ça se peut-tu? ouais, C'est lui aussi. ouais, Puis ouais. Sergio Martino, ça en est un là, tu sais, qui est un peu oublié. Là, tu sais, on parle tout le temps de Dario Argento, de Lucio Fulci, tu sais, Bava, Père et Fils. Puis, mais Sergio Martino, là, il a fait plein de westerns aussi. Là, c'est vraiment c'est un grand. Là. Il y a beaucoup de Arrow, là encore, la compagnie Arrow ont sorti beaucoup de ses films, Mhm. puis il est très bon. Tu sais, c'est sûr qu'on entend toujours plus parler de Fulci, Ben oui. de Argento, en tout cas, mais il est dans la gang, là. Moi, Oui. je le Ah mets oui. dans la gang. Puis je suis content que tu aies Euh, amené ce film-là parce que ça vaut la ouais. peine de le recommander à tout fan de slasher parce que tu sais, justement, tu vois de où ça vient. Là. Tu vois les influences. Tu sais, c'est vraiment solide. Fait que là, il t'en reste un. Hein? Il Ce t'en film-là reste. aussi, Ouais, vite, vite, Torso, la location, ce que c'est filmé, là, c'est incroyable, là. ouais, ouais. C'est du très beau Italie. Tu sais, il y a Mhm. rien, ils n'ont pas besoin inventer rien. Là. C'est Ben non. l'Italie. Tu sais, puis moi, c'est ça que j'adore. Là. Ouais. Ils Fait sont que là, chanceux. il nous reste 2 minutes. Il en reste un. Mais pas le moindre. On parlait des Bava père et fils. Tu nous sors quoi, là, comme film? Demons, Démonie, hein, de Lamberto Bava, Ben oui. 1985, je m'abuse. Oui. Ça me Fils semble que de. c'est ça. Avec une soundtrack de Fils malade. de. Ouais, ben oui. Ouais, moi, écoute, je ne sais pas dans l'autre podcast, je t'en avais parlé, mais je me rappelle mon père, là, j'avais, tu sais, dans ces années-là, là, 85, 86, 87, il y avait un nouveau club vidéo qui avait ouvert à Ville-la-Salle, puis on était Ah un ouais. des premiers à s'abonner. Parce que je me rappelle notre carte, tu sais, il y avait le numéro de membre, puis tu sais, on Ouais. était comme 17, là, mettons, tu sais. Plus c'était dans le temps que tu pognais ton petit velcro, là, puis tu amenais Ouais, 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 le ouais. petit velcro, là, sa cassette VHS, puis Ah. la pochette Mhm. originale, là, tu sais, où ce que Ouais, ouais, le ouais. monstre était accroupi, puis le Ouais, monstre sort du ouais. dos, là. Ouais, 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 ouais. Écoute, j'ai regardé ça avec mon père en 86, j'avais 12 ans. Moi, c'était normal, là. Puis Ouais. ça m'a marqué. Mais non, mais C'est- c'est un classique, là, pour J'adore. vrai. J'ai toujours adoré ce film-là. Puis, tu sais, c'est un film, tu sais, iconique. Tu sais, pour l'amour du cinéma aussi. Tu sais, ça se passe dans un cinéma avec le masque, le billet Métropole. C'est vraiment très, très, très Ouais, cool. C'est le fils de Mario Bava, c'est Lamberto ouais. Bava. Puis, Et c'est Dario Argento qui a produit, exactement. produit. Ouais. Puis là, parce qu'il y reste genre 1 minute, tu avais un album métal à nous recommander aussi dans la thématique. C'est un Fulci. band death metal Fulci d'Italie. Bon. Ah ouais, hein? Euh, donc, tu sais, écoute, c'est sûr que ça tourne alentour de tout ce qui a rapport avec le cinéma italien. Donc, si tu n'aimes pas le cinéma italien, Mhm. les paroles, tu vas peut-être t'en foutre un peu. C'est du death metal. Si tu aimes Cannibal Corpse, Chris Barnes, Le vieux Cannibal Corpse. le Ouais, vieux ouais, Cannibal Corpse avec la voix basse, ouais, tu ouais, sais, ouais, ouais. que tu la comprends moins un peu aussi, la Uh-huh, voix. Moi, uh-huh. j'aime ça de même. Très cool. C'est un très bon album. Puis Ben, écoutez, comme j'ai dit à Chris, moi j'aurais aimé ça avoir en le vinyle vinyle. Ouais, présenté, mais il n'est pas trouvable nulle part, à moins que tu veuilles dépenser beaucoup d'argent. ouais, ouais, ouais. C'est un band qui fait quand même, je le On connais a, pas on beaucoup, a, je suis on désolé. on a, on a plus de temps, Carl. Hey, Ah, merci d'être passé sur le ok. show. Je vais te réinviter. On va reparler de d'autres trucs très cool. Dernière suggestion, Necrophagia Ben Cannibal oui. Holocaust. Fait que, je vous laisse avec mon entrevue avec Sarah Quintero. Cheers! Salut tout le monde. Hey,
Hey, nice to meet you, Yeah, Sarah. nice to meet you too. Thanks for having me. It's so cool that you put on some great VHS behind you. Nice little setup just for me. Yes, yes. I dug out some old VHS That's awesome. that I've I, had for I don't know since I was a child. So it's oh cool. yeah. Yeah, Okay, yeah. cool. Your parents were collectors or? No, I was. Oh yeah. Yeah, yeah. That's great. I collect, tons of stuff. It's only part of my collection. I do have a Awesome. lot of VHS, and Nice. sometimes I watch VHS even though I have the Blu-ray of the same film because Right. of the feeling of putting the cassette in the VCR, brings me back to the whole times when we used to go to the video stores for hours with our friends, arguing about movies, you Mhm. know, not Yeah, scrolling away with our remote control on the platform. It's so boring. yeah. So it's great to have you on the show. I started Yeah, that a few years ago because I was bored with the pandemic and all, without shows to attend and artists to meet to do interviews. So I figured I could do one stone two. We have this expression in French called one two bird one stone. Okay, that's yes. the one in English. Yep. By talking with metalhead about her horror. You know, so it's Right. two of my favorite things in life. So Yep. it's awesome. So I got aware of your band because you're on IPECAC recordings. Uh, I'm the hugest Mike Patton fan ever. So it's those guys with Greg also workman from the label. They have great taste. Yep. They're great with artists, and they put out such great packaging, and they have very so you know little details that are so great about the releases that they put out. Um, so my first question would be, how to get signed Well, so in 2017, we were making Seismic with our friend Aaron Harris, from who is ISIS? from ISIS, yeah. And regardless of finding a home for it or not, we just really wanted to work with him, and have another person in the studio with us because usually it's just Mario and I Okay. doing everything. And so when we had the demos ready, we were talking to Aaron about engineering and producing and just, shopping it around, and we just pretty much sent it all over the place. And Okay. we felt Ipecac was a good choice that we might fit in. And so, the three of us were like, all right, well, we'll try, Aaron knew Greg because, ISIS and Palms have released stuff with them. And Hmm. so we sent it over just like any other thing we sent over. And Greg got back to us immediately, which he always does because he's Hmm. amazing like that. Totally. And he was like, I'm into it. I really like it. But, Mike and I both have to agree Hmm. on a band to sign them, which, is, kind of their pact. And I think that's great. And Of we were course. like, oh, okay, probably not. We'll see how it goes, and they Because got Mike back Patton, to, he could be picky. yeah, right, exactly. Mhm. I mean, it's his label. He cares about, what artists are on there, which is, wonderful. And he got back to us almost immediately and was like, I love it. Let's do it. And we've been with them ever since. It's awesome. And you got to Yeah. tour with so many of their great artists, such Yes. as the Melvins. Yep. And as I was doing some research about the interview, I figured you had two Melvins tattoo. Yes. So touring with them must have been a dream. It was. Yeah. I mean, it has been. And, regardless of being a huge fan, they're just incredible humans and just great work ethic. And we learn a lot from them, you know, And, as and far as like being a touring band and surviving, it's mhm, not they've been easy. around for So 40 years. So, exactly. they lived through hell, I guess. Absolutely. And Yeah.
and I had Buzz on the show as well. And those Nice. guys, they love, culture as a whole, Yep. and they love movies, art. Mackie, his wife, she does amazing artwork, and Yeah. is just, I guess, great people to be around for a tour. Absolutely. Yeah. Yeah. They're amazing. And 2020 February, in fact, a year before, Mr.Bungle announced, Mr.Bungle, big fan, Yeah. of course. Yep. Um, they Nice. announced they were reforming with Scott Ian from Anthrax, one of my fave trash band ever, and Yep. of course Dave Lombardo from tons of band, including Fantomas and And Slayer. so, yeah. Uh, and we got crazy. Me and my wife, we bought a ticket and we went to San Francisco because I, Nice. I live in Montreal, so it's pretty far, and I Yeah. never done that, flying away to attend a concert. But you were part of that little tour. Yes. Yeah. We played Brooklyn Steel, I believe, for that show. It was us, Full of Hell, and Mr. Bungle. It was incredible. A great package. Yeah, absolutely. Awesome. So now I know that you're living in Pittsburgh, the Yes. land of the dead, and you have a fitting Yes. T-shirt, Creep Show, I Romero, have Creep rest his Show, soul. yep. I have my Night of the Living Dead VHS up there too. That's Um, awesome. yeah. Has Pittsburgh influenced you in any way, building that latest record that you just put out in April? I think it did kind of subconsciously. For me, living here as a huge Romero fan, Mm, um, I really love it. But Mario really does all the songwriting. Uh, but being in a house with a horror fan probably has a lot of its influences because I'm dragging him to like, zombie the museums mall, and oh yeah, any excuse to go there, I go. even the Yeah, title of the record, Alchemy of the Dead, yeah, got the same ring as his Dead movies. It's yes, awesome. It's kind of yeah, a little homage. Maybe it's unintentional. Sorry, my English is crooked. that's okay. But I think it's fitting. I know that the theme of the record is mostly death and how people deal with it through religion or spiritism or all kind of stuff. Yeah. But zombies, they're great. What was the first zombie movie that you ever saw? The first zombie movie I ever saw, I mean, I don't know, Evil Dead 2, I guess they're not really zombies. I guess they're demons. Technically, they're zombies. I don't know. I really don't get Almost. I don't get that crazy into it. But, I guess seeing a reanimated corpse would be Evil Mhm. Dead 2. I was probably like 6. Oh Uh, yeah. Wow, that's early. so I'm a How night come? owl at heart, and I snuck out of my room, and my dad and his brother were watching it, Oh, and it just blew my mind, because the first horror movie I ever saw was The Exorcist. And wow. that was probably a year or two prior. I was very little, again, snuck out of my room, can't sleep at night, still don't sleep at night. Okay. And it just scared the shit out of me. Of And course. it was just Wow. unbelievable. It's still the scariest movie to me ever. I know. But then a year or two later, I saw Evil Dead 2. And I think the comedy bit of it really desensitized me Hmm. to horror movies, and I really fell in love with it. I was like, wow, this guy just cut off his hand and it's coming after him. It's um but I think the first true zombie movie was Night of the Living Dead by Mm. George Romero. It's Um it's still so awesome after all these years. That was so groundbreaking. I just yeah, I can't imagine in 1968 how people I react know. to that movie. It's crazy. Seriously. Yeah, it's incredible. I really love how simple it is and how Hmm. much he leaves to your imagination. Because that's the kind of horror that really freaks me out when you like really don't know Hmm. necessarily. And so And that's a good one. yeah, totally. And even the humans, the non-dead humans, they're the scariest people. They're Yeah. the threat. Yeah, the mania and the, Hmm. survival mode makes you do Hmm. crazy stuff. And Uh it's it, it crazy. and it's such a, as you said, it's so simple. It's a small movie. It's kind of a play in a way. It's Yeah. everything
almost is in that house, but they had a great cast. They were really fortunate because it was such a small production, and they managed to have, Dwayne Johnson. He's amazing. Yep. Maybe the one that did Judith O.D., I think. Maybe she screams too much, but it's okay. I think that was kind of like the thing back then, just the hmm blood curdling, hmm Scream scream. queen, of Yep, course. exactly. But I'm just amazed by the first movie, the first horror movie you've seen, and you look like you're pretty, an okay person. Yeah, Exorcist, it I can think break so. someone. But The Um, Exorcist, after all these years, is 50 years old, and it's still, as you said, it's probably the scariest or most intense horror movie ever made. yeah, It's absolutely. Have you seen the documentary that was on Shudder? I forget the name. Leap of Faith. I I think I might have. I'll have to revisit it, but it sounds familiar. It's William Friedkin talking Uh-huh. for 2 hours about that film, the making Right. of, and you don't see it. It's only his voice with pictures, and he talks about his influences, which was classical music and old Renaissance paintings. Yeah. It's mind blowing, and Nice. he's just has this way of talking about these movies, and he's really eloquent. And I read his autobiography as well. It's so cool to read if you have the chance. Borrow it from the library. I'll It's have to it's check it just out. Yeah. Nice. but because I see Pazuzu behind you, it's awesome. I do, yeah. Which is Eh, like I just got that on tour recently. oh yeah, We played a festival in Little Rock and Paul Bearer Press was there. And I met a lovely human named nice. Christian and he had, all the stuff there and that little demon is like absolutely terrifying, so I had to buy it. It's still in the box right now, but um That made of yeah, rock or is plastic? I think it's plastic. Yeah, well, it Yeah. looks great. Yeah, it's creepy. But I Uh, mean, supposedly he keeps, other demons in check, so maybe they'll stay away. Hmm. Because you have Italian demons as well. So what's your relationship with Italian cinema? I don't know. I am half Italian, so maybe Oh, that okay. was piqued my interest. But when I was little, my parents divorced when I was really little. And when I would stay with my dad every Friday, he would take me to the video store to rent movies and really didn't care what I rented, Oh, didn't yeah. really censor me. And um, I saw Demons, Demoni, the hmm the Italian demon film, and it just blew me away. It was so incredible. I have like a really deep love for 80s music videos, and it Mm. kind of reminded me of that, but with horror. Yeah, totally. And then I saw Zombie, Hmm. again, just renting whatever, all the horror movies, just would sit at home. My brother was supposed to be watching me, but as soon as my dad left, he would leave. So I Wow. just sat at home and just watched piles and piles of horror movies. Lucio Fucci. It's Yeah, so crazy when you go into that rabbit hole of Italian gore cinema from the 70s and the 80s. It's, yeah, this it's not really mainstream. no. It looks And like I we I only haven't gone very deep into it. Mine's pretty surface level, but everything I have touched, it's always just like there's something special about it. totally, as you said, Yeah. as a music video, it works with all those Dario Argento movies. You know, Goblin, they're Yeah. awesome. Have you ever seen them live? Or No. Claudio Simonetti? No, I would love to, but yeah, I never got to. It's great. He's touring, I think, this summer and this fall with Suspiria. He does the score, live Oh, score. you know what? I think that was just here in Pittsburgh and we were on tour and Yeah, I I missed mean, it, which usually happens to me, but I did get to see John Carpenter perform in New York when I mm, lived there for my birthday years ago, and that was just mind it was blowing. just absolutely unbelievable. Yeah. Yeah, same here. I caught him in Montreal. I think it was 2017 or something, Yeah, I and think I saw the same year. Yeah.
And, just seeing him, smiling, looking at his son and godson playing his music, So cool. he was Yeah. like, I'm passing the torch. Yep. And I think it's so cool that he managed to reinvent himself as a rock star. Yeah, right. He is a rock star. I love that guy. Yeah. And what's your favorite of his movies? Oh, that's really hard because I they're know. all so good. There was this like short series I recently revisited and watched, where he's kind of like the host and he's in a morgue. Oh, Buddy Bags. Body Bags. So I watched that recently, which I probably hadn't seen since it came out, I think. and it's just like how well it holds up and just Oh yeah. I don't know, it's so amazing. But all of his films, like I think they're just individually amazing, and I have a really hard time picking like favorites, because I'm pretty easy to please. Like I just really Hmm. love horror movies and sci-fi and thrillers, and it takes a lot for me to turn it off, Oh yeah. Yeah. What's the Yeah. worst horror movie you ever saw? Oh, I don't know. That's hard. I guess the most recent one was when I lived in San Diego. My husband and we went and saw, I don't think it was The Witch, but it was one of those new witch movies. Okay, And it was just like, didn't work. yeah, we were like, really? Because I've sat through some pretty rough B horror movies that just like the ending, you're like, what? I'm so glad I finished it. You know what I mean? You get these like weird Hmm. little surprises, but I don't know. I think for me, when it's more about the cinematography and the costumes, that sort of storylines or something might get lost. I don't know. That's You, kind of how I felt for that movie, but I don't even remember what it was. I've seen so many at this point. of It's a course. blur. Um, do you have a favorite subgenre? Um, I think for me, a lot of sci-fi is really Sci-fi horror, kind of good like horror. Alien. Yeah. Like Alien and oh my God, I'm so terrible with remembering like titles and names, and I could see the movie, but What's on the Event poster? Event Horizon. Oh Event, yeah. Event Horizon. Hmm. That movie's terrifying, and I just think the claustrophobia and being out in space with things you have no idea about in dimensions possibly, like so I think Hmm. that's a really good subgenre that I've always really loved because I love sci-fi too, just like traditional Hmm. sci-fi. Yeah. Yeah. I'm with you on that because Aliens, it's Mhm. my favorite movie franchise of all times. Yeah. I'm Nice. crazy about it. I got a full shelf full of figurines and movies. Yeah. I got Wow. because I think that franchise they manage it really well in the beginning Yeah. at least. Uh, I'm not talking about those Predator movies, I the love those too though. uh, Because I do love the Predators, so yeah, me too. I'm kind of a sucker. I own all those movies as well, but nice. it's not Yeah. the best ones, the versus. Right. But in the beginning, they picked a great director and they let him do his thing. So Yeah. that Right. that that's what is great about those movies. Even the third one, David Fincher, he couldn't do as well as he wanted, but it's still a great way to do an alien movie Right. in a Yeah. prison. And totally. And Mhm. for me, just with movies in general, it's so amazing to me that these people can get this many people together and make art, like I'm Mm, a musician, I travel with two people and it's not easy, you know what I mean? But mhm, just getting like actors and crew and great talented people together. So even if I don't like something, I'm just like, that was still really hard to make, that was mhm. still a lot of work and effort, just because it's not my taste, I try not to put it down, Um, but But anyone that goes out of their way to like mhm. make monsters is just, if I wasn't a musician, I probably would be in some way, making bloody heads for movies or something.
Oh Like, yeah, yeah. SFX. You ever thought of being a SFX artist, or you tried? I never tried. I never realized it was actual possibility until I was like a little older and already playing music. But Hmm. if I, if I wasn't doing music, I think it's something I would have possibly gone down just because I love it so much. Hmm. And what you were saying about being grateful that this thing got made, it's so because you have empathy, and a lot of people nowadays online, it's only hate. I They know. don't like that, and it's the most horrible thing they ever saw. Or, it's Yeah, it's it's so sad because it is. sometimes it got little things that made it cool, or because I'm kind of a masochist sometimes when it got to a franchise that I love, because sometimes like the Texas Chainsaw Massacre is one of my favorite horror franchise. So good. Yeah. The original, the follow up, that Toby Hooper did, that was a comedy that was so fun. But there's some of those later sequels that were pretty Right. awful, Yeah. but I still managed to find ways to like him a little bit. Yeah, absolutely. And I mean, as we get older, our taste change. So, somebody obviously loved it and it really hit them and got them into horror movies, Hmm. like all the crap I watch, it's like people look at it and go, "What are you watching?" But I'm like, I love it. It's just Hmm. brings me a lot of joy. So you have to remember you're not the only person watching it. Exactly. People Yeah. have different tastes, as you said, and exactly that's probably the most complicated, work of art to do, because Yeah, there's, right. hundreds, sometimes thousands of people when they got CGI stuff as Yeah, well, uh, and you have to have a director who has a vision to gather all these people to have a common goal. It's pretty insane when we it think of it. is. It's a lot Um, of people. yeah. My little sister worked on movies in Chicago, and Okay. just like her behind the scenes pictures and stories, and she also did production in a really big haunted house, and Hmm. it's just incredible, like coordinating that many human beings to bring like a vision, Hmm. to life. I think it's pretty extraordinary, and I think we should all be lucky that it's something that we have, even if you like, rom-coms, or who Hmm. cares, just whatever, you know, tickles your imagination. But, Hmm. for horror, I like to see humans get what they deserve. Because it's kind of a cathartic, because we have so much shit happening in our lives, and when Yeah, we watch a movie, a horror movie especially, we just got to forget about it for an hour and a half, and it's pretty cool. yeah, it's awesome. Do you ever thought of writing music for a movie? Um, yeah, I mean, I think I am a very visual person, so I think if someone presented something to me and I could sit down and watch it, I would absolutely love, love to do that. I really, as you may or may not know, I really love guitar pedals. I saw Um, that. yeah, and I would really love to run different instruments through them and make Hmm. crazy sounds. So, yeah, I mean, I would totally be into that. That would be awesome. Because your music, I've been listening to it for a few weeks now, and it got some. It's really emotional. It's really, Yeah. got so many textures, and it would work. Your aesthetic, your music aesthetic would work so well with images. Yeah, Um, I agree. Yeah. so perhaps in the future. Uh, Yeah, or even if somebody uses something we've already written, that would be mm, incredible. It's, to see your music be put to someone's imagination would be mm, just like such like the ultimate honor, mm, to have that happen. Because that's what we do is we're imagining things also in scenarios and, mhm. putting them out music wise. So yeah. And you were talking about SFX earlier, and it reminded me that I thought, listening to your music, that you would work really well in a tour package involving Tool, and Yeah. because Tool, Yeah. Adam Jones, he was a SFX
artist back in the So 90s. It's amazing. Yeah. crazy. He's It's incredible. totally Yeah. and Tool. I remember when I was growing up, I was a big fan, and every time a new music video would be released, Yep. It and was so exciting. Yeah. that would be the talk of the town, and that was so amazing that it was so different from anything else. Yeah. Yeah, absolutely. Like bringing those two worlds together was, like the ultimate thing, being a music fan and a horror movie fan and just see his gorgeous videos was just Mhm. incredible. Yeah. Totally. And I was wondering, you growing up, what kind of music that made you wanted to pick up an instrument in the first place? It was the Melvins. Oh Uh, yeah. yeah, absolutely. So I dabbled a little bit in punk rock, but I didn't really get into it Hmm. too much. And then I started really getting more into the heavier side, like, more into the metal side of music. Hmm. And when you're young, you have to like per society choose, are Mm. you metal? Are you punk? Are you rock and roll? And I was like, well, I'm all of I don't it, care. right? Yeah. Yeah, I like what I like. And then when I discovered the Melvins, Mm. they were all of it. They were punk, they were Hmm. metal, they were creepy, they were rock and roll, like, Hmm. How old and were it you? just really, I was 14, I think, Okay. when I Hmm. when I first heard the Melvins. So it was probably like 1994 or 5. Okay. And Kind it of I think really, Houdini was around, or yeah, I think it was right before Houdini. I heard Stoner Witch, and okay. Uh-huh. yeah, It's a good and one. it really inspired me to want to play music. Like Hmm. I had played instruments already, Okay. but I didn't even really know I wanted to be a musician yet. And that kind of put the seed in my head that I could, Mm. or be an engineer or do something with music. It was probably like them the most out of anything. And then I saw the British band Elastica when I Oh was yeah, 12. yeah. Yeah. Love that. So I saw them when I was 12. Wow. That was my first show ever. Wow. And they really inspired me Mm. in a different way where it felt very real, as a little girl to see these women on Hmm. stage just absolutely shredding, So it was kind of those two things that really got me going. Wow, it's so different from one another, but Yeah. they're both Yep. great. Yeah, Be- exactly. Because Elastica, I think they put out only two records, I think so. Yeah. but the first one was so cool, and Yeah. the first song was really catchy, but the whole album that was great. And Yeah. I never got to see them in Quebec, sadly, because they're British, right? Yeah. Yeah. So, and I think she was with Damon Albarn. I think so from Blur and Okay. Gorillaz. I think they were together Oh, during really? that Okay. time. Yeah, yeah. Oh, okay. So yeah, and you were talking about the Melvins doing, all kind of styles. And for me it was Fate No More. It was Fate No More at I was 12, and then I Yep. got I saw the music video for Epic, and I Yep. got the real thing, and it blew my mind because, Yep. as you Same. said, Yeah. it could be, a bossa nova, or it could be really trash metal, or it could be a ballad on piano. And I was like, how can it just be possible to have I all of know. that in one record? And it just opened my mind so wide, Yeah. because that Yeah. was, as you said, possible to like all those things. You Yep. only have to find the coolest in every subgenres. Right. Right. Yeah, exactly. No, Faith No More totally did that for me as well, with Roddy and his Mm, amazing keys was totally. just incredible. And then Jim Martin just like absolutely destroying guitar, like in a Yeah. true traditional metal fashion, and then Mike just with these incredible vocals over top of it. It brought Mm, so many worlds together, It was just, I love yeah. that. Yeah. And I've just been following his path, Mike Patton, over the years, and it's so cool that you got to do so many different projects, and Yeah. it's really cool. And you mentioned Roddy Bottom, and I'm really excited. I gotta see
Man on Man, his new Oh, project, nice. really Yeah, soon in Montreal. And cool. I have to mention that you're gonna be in Montreal as well at the Turbo Yeah, House yeah, in August 5, a Saturday, so which is good. And yeah, it's gonna be so cool to meet you in the flesh. But absolutely. before you leave, because we only have a few minutes left, Okay. uh, sometimes, but usually, I end the interview by asking my guests, what is your favorite, top three horror movie of all times? Oh, And three. It's so yeah, hard. but it could be So, five if you want. so It's could okay. I guess for me, Evil Dead 2, and Army of Darkness are like one. You Mm-hmm. know what I mean? They Yep. just kind of go together. So it's like those, The Exorcist, Mm. Hellraiser, Oh wow, Hellraiser. Yes. Demon. I love Clive Barker so much. Mm. It's- All the John Carpenters. And one we didn't talk about, which is Peter Jackson. oh wow. Yes. Dead Alive is Mhm. absolutely one of my favorite, probably the my first actual zombie movie I ever saw Yeah. Yeah. was his, and I have it back here. If you could see the Oh, face, totally. Yes. yeah. Yes. Um, Yeah, that was so outrageous, but and funny at the same time. and there's like their, intestines coming after you, and Hmm. it was just absolutely incredible. I love him so much. The landmower scene at the end Yeah, is yep. crazy. Lionel. Um, The yeah, baby. the baby. There's so I many know. things in that movie It's that so good. Yeah. the priest, the karate, it's Yeah. crazy. I kick ass for the Lord, it's incredible. There's so many, Mm. gosh. I It's, know. I know. you know, more, older stuff for me, obviously, being older and growing up in the 80s, but newer stuff, I really, really love Hereditary. Hmm. Um, Oh yeah, that was I so saw that in shocking. the theater and Oh yeah. it was scary. That was the first time I'd been that scared probably since like The Exorcist, Mm, so mm. I really love his work. Um, yeah, Yeah. it's Yeah, me hard. too. It's hard to choose. There's a Yeah, I lot. know, I know, I know. But you mentioned Hereditary, and it's been a while since I was here as well. And that movie, Yeah, my jaw was on the floor. yeah. I'm a dad. My kid is allergic to some nuts. Oh my gosh, So when that scene came, that right away was like, and got you. and I was really, really stressed out. It was pretty late at night. I was alone, and my wife was sleeping. And that pull, the pull, the surprise, I was like, Yep, oh, and the reaction of the mother and the brother as well. It was so, it's incredible. it felt so real Yeah, and yeah. surprising. It was so well written and And all the oh, little, when you go back and rewatch it a couple times, you just start seeing all the little nuance breadcrumbs. or shit. Yeah, I Hmm. love that. Mm. It's cool. I love stuff like that. Yeah, and but I'm seeing the soundtrack from Return of the Living Dead. Yes. It's a cool one as well. That was a Oh, cool way of that's one of my favorites. Yeah. yeah, with that soundtrack as The well. Because soundtrack. Yeah. yeah, it's so cool when horror movies as metal and punk and all that kind of stuff. Really cool soundtrack, Right. like Demons. It was the Yeah. same thing. Got Yeah. some metal on that and Totally. It's like, growing up watching skate videos and not having the internet. That's how you learn about bands. So, Mhm. like, these really awesome horror movies would have incredible bands, and you look it up because you're like, what is that song? And it was a cool way to discover music, also. Yeah, Um, I'm totally with you on that because I still watch the credits just to see what was those bands playing. right. I Or who couldn't did the remember, I couldn't music, or, recognize. yeah, Yeah, yeah. it's awesome. That and the liner notes in the cassette and the CDs and pe Yep. something that is lost with platforms. Totally. You cannot have that anymore. I used to because I'm old as well. I'm older than Right. you, anyways, probably. I used to look at those and watch in the magazines. I'm looking at my favorite bands T-shirts to Yep. discover new Yeah. bands as well. That Yep. was the way. Exactly. Yeah, totally. Yeah, yeah.
So thank you again. Thank you so much for having this little chat about Yeah, absolutely. I music love it. and Yeah, movies with me. And no problem. looking forward to your concert in Montreal, August 5 at the Turbo House. It's a great place, great people managing that small place, but it's Yeah. made with so much love. They even have an apartment for the bands upstairs. Oh, Is nice. I love that. Yeah, Yeah. they're great. They're punk rocker, metalheads, and Yeah. musicians, so they know what it's like to tour and to be. Right. They understand. Yeah, Yeah. Well, we're totally. excited. We're excited to be back, and it's been a minute for Canada, so we really wanted to put some space aside to make sure we get up there and come say hi again now that we can. Of course. And did you Yeah. ever play it before in Montreal? Yeah, we played Montreal once. We did a tour with a band called Igor from France. Oh, yes, they're Yeah, crazy. they're absolutely amazing. And we played there with them. I think that was Mm, 2017. And we I haven't been missed back that. since. Mm. So And yeah. that was back then. They had still Lore singing, and Yeah. I had her on the show a few years ago. She's so amazing. I love She's her. really intense, and she's so talented as well. Yeah. Oh It's yeah. Yeah. It's unbelievable. Yeah. Mm. It was an honor to meet them and play shows with them. So Wow. So again, looking forward to your show, and keep up the good work, and see you in Montreal soon. yeah, yeah. Thank you so much. Thanks for having me on. Thanks. It was nice to meet Cheers. you. Thank you. Bye bye. Bye.